umene unali woyambirira number 1 kulandira certificate yochokera ku National Planning Commission. Mutakudaba kuti zizi zinatheka bwanji. Za dongosolo la National Planning Commission linayambika chaka ichi chimene ife timachita register, and zipani zonse ngakhale zina registered, kaya chipani chachikulu kaya chotani kaya chodziwika zinalibe certificate imeneyo. Ifeyo tinaloyambirira, ndipo potilemekeza National Planning Commission certificate yathu tinakalandirira ku Mangochi ku Hippo Lodge. And inali certificate imene a National Planning Commission anativomereza kuti inu ya Muvi Wachilungamo Revolutionary Party mwakwanirisa manifesto yanu mogwirizana ndi zimene ife a National Planning Commission tikufuna za vision yathu ya 2063. And tinali oyambirira. And timanyadira chifukwa chokuti ukakhala oyambirira ndi amene umakhala ndi zoyenerera zenizeni. Mfundo zathu zimene zili manifesto ndi zimene zonso zimene azipani ena anatenga. Ifeyo sitikudabwa ayi chifukwa ifeyo tinali oyambirira. Ndikupatseni chitsanzo cha nyimbo. Munthu akayimba nyimbo akhoza oyimba nyimbo ija, ena akhoza oneka ngati akuzayimba bwino kwambiri, akoperaitiwo, komano wanzeru kwambiri ndi amene anapeka nyimbo ndi kuyimbayo. So ife timazitenga kuti ndi chisomo kwa ifeyo kuti tinakwanitsa kukakhala chongesa manifesto yathu ndi kukapambana kumene kuchako. Ndikupatseni chitsanzo chokuti Zongo Satirasi pali nyimbo ina imene machechi timayimba, ndikukhulupirira kuti ena apa nonso muzizimuka lerolo. Timayimba mmachechi nkumayimba kuti buluwa ndi ng'amba ntiti, timatero ambiri mwavomera, sititero. Mwini wake wa nyimbo ananena kuti mbulu ya ndi ng'amba ntiti, koma kuti mukamve mchechi ambiri amanena kuti buluwa ndi ng'amba ntiti. Kusenzera kuti mwini wake amene anayimba nyimboyu ndi amene ali ndi chenicheni, akudziwa ngakhale tanthauzo ena ife timangoyimba. So ife a Muvi Wachilungamo Revolutionary Party timanyadira kuti manifesto yathu tikamaona ena akusatira akufotokozaso zimene zili manifesto mwathu, timangonena kuti ndizijatu zathu zija koma nangasabwera mbuyo zikomo kwambiri. Nthawi ino ndingofuna kuti tiyapasire president athu atilankhule zimene atitengera kuti tiyenda bwanji kuchokera pano kukafika pa 16 September pamene tikukavota, komanso tikhalabe tikupitiriranso kukafika pa 2030 kuti tizapanga chani. Zikomo kwambiri president. Ndikupatseni moni onse amene tafika pano, magamanganso ma reporters athu amati fourth estate. Ndikupatseni moni. Chipani cha revolution chafika, ndabweretsa statement yolemba imene ili mchingerezi komanso ili mchichewa kapena ili mchimalawi. Statement imene ikufotokoza kuti ife ngati chipani tikuyenda bwanji kuyambira pano kufika pa 16, kuyamba kuchoka pa 16 kufika 2030 tiyenda bwanji. Ndiye ndidachita kukonza statement imeneyo ichite kuti tiwerenge kuti muimvetsetse. Our topic of the day is service before money. On the 23rd of December of 2020, the young minds that started in Morogoro, Chimoyo, Tanga, and Masishe in 1981 gathered together after taking names of Mayenga in 2010. Muvi Wachilungamo later became Muvi Wachilungamo Pressure Group in 2018 and created a political movement which became a registered political party under the name Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. We have a statement to make for the country, for the world, for Africa. We became involved because we are patriots by not only birth, but also because Malawi was born in us and our blood is Malawi. What pushed us to become politicians is because of the repetitive political timetable where faces change in the offices, but deeds and actions remain the same. That is what pushed us to be a political party. Looking at the situation and pondering as to why Malawi remained a sole state, despite changes in the political systems as well as political ideas, we realized that the problem lies in state of mind. Not actions, not government, but how we think. Malawi's mindset, regardless of region, tribe,
class, or education is the same static, whether you're educated, whether you are what, whether you come from where. But our state of mind is static. It doesn't move. We are standing at one place, stagnant. That's why Malawi is poor. We are a country that is afraid of change. We suffer from the phobia of change. This is a country that is afraid of changing things. We love to live where we are. That's why we are suffering. That's why we are poverty-stricken and the hungriest nation. We are a nation that believes that change can only be effected by nature or God. While other countries, they change their countries themselves by thinking, let's do this. Let's devise a new way. But in Malawi, we believe, let nature change the world. That's why we are failing. This is why, as from 2017, we launched a project of mindset change at St. Pius Cathedral Hall after being denied a space at Kuhes, then College of Medicine. Upon disseminating this project on our outreach programs, we undertook across the country. We discovered that our problem as a country is not one-party state, not democracy, and not political flags, but our national mindset. The way we think, the way we see things, the way we understand things. The mindset change of Malawi is terribly wrong, despite our country being the most fertile agricultural land, and despite our country being the richest country with mineral resources. We are the richest country. As from 2017 to date, the member to 3.5 million people, of which 1 million people are in the diaspora and they are Malawians, and 2 million Africans across the world, and in Malawi we have 2.5 million Malawians as members of Mindset Change across the country. If the political playing field was leveled, these elections of 16 September, we are going to be in the government, to tell you the truth. If the political landscape playing field was leveled, we were going to win these elections. But the political landscape in our country is tilted, bent, or favored. Unfortunately, the political landscape and playing field in Malawi is unfair, tilted, and it does not favor the little patriots. That's why we are protesting today. This is a protest press briefing. Electoral laws that favors Western capitalism in order to put in government people who demand or want money before service is what is going to happen on 16 September. People are not going to vote for people that will change the country, but we are going to vote those that have money, those that buy us, those that give us cash, those that give us these materials, not to save the country. Now, if MEC can charge or place a price tag of a councillor to pay 250,000 in this country where the economy is frozen, that is unfair. If MEC can put an amount of 2.5 million for a member of parliament, that is deniability. You are stopping patriots to participate in the government system. If you can charge 10 million kwacha to pay for you to be a president, that is electoral flow, to be precise. So we are patriots. But we're not rich people. We don't have money. And we cannot spend 10 million to go and place at a competition of many people that have got money. We would rather take that 10 million money and grade our roads in our home, build maybe drill a borehole, or buy food for the poor. We are here to announce that the Revolutionary Party did not participate in these elections because we are not puppets of capitalism. We are not puppets of capitalism. Because what we are going to vote on 16 September, we are going to vote for money, not service. We are patriots who just want Malawi to save everyone. Though we are announcing our protest, we have come to challenge the leading political parties in Malawi, Malawi Congress Party, DPP, UTM, People's Party, who look likely to win these elections. And we want to specifically challenge President Lazarus Chakwera, former President Professor Peter Mutharika, candidate Daliso Kabambe,
candidate Joyce Banda, that we are here to work with you into a coalition or alliance only if you sign a memorandum of understanding so that the term from 2025 to 2030, Malawi must be transformed radically and collectively. We have 2.7 million voters registered who are mindset members. 2.7 million Malawians. If you sign, you are guaranteed of a government on September 16. If you don't sign, you are not. What is MOU? MOU is Memorandum of Understanding. You have to face us with our people and sign the following. Number one, you have to sign that you heed to fixing the airing economy by making sure that Kairekera uranium mine, Kangankunde, rare earth, Kasia graphite mine must be owned by Malawians wholly or 51% for the country. If you sign that, our 2.7 people are coming to you and they'll vote for you. Number two, you have to sign that you stop corruption and arrest all culprits in your political parties, and that you establish lifestyle audit beginning 2012. If you do that, you have our vote. Number three, you have to sign a memorandum that you deport all Indian businessmen that entice corruption in the system of government in this country. Number four, you have to sign that all old people from the age 65 to 100 beyond must start receiving grant of 100,000 per month. If you do so, you have the revolutionary vote. Number six, you have to sign the number five, you have to sign that in 2 years' time from now, after 2016, you are going to start phasing out the partnership between IMF and World Bank. So that, as a country, we must start developing ourselves. Number six, you have to sign a document that from the incumbent president, incumbent minister, incumbent member of parliament must be prosecuted, even if they are in office. Not that we should prosecute them after they are out of office. If you sign that, you have the revolutionary vote. Number seven, you must sign that our economy will be federalized or decentralized so that development must not be concentrated in only major cities, Lilongwe, Blantyre, Mzuzu. Malawi needs a blanket development, particularly in roads development. This is what we are saying. This is a memorandum of understanding that must be signed openly and publicly for people to know that the Revolutionary Party is entering into a coalition of alliance with whichever party, as long as this document is signed. Fellow Malawians, from now onwards, we know that not all Malawians have changed their mindset. We still have a big job to do. We still have a work to do to change the minds of Malawians. Therefore, we did not participate, but we are going to continue with our project of minds change from now until 2030. And what you are seeing here is the president of Malawi in 2030. That is a statement I want to make. Thank you very much. Ndrole ndiyankhule ichi Malawi chakwathu. Mutu wankhani walero ukuti tabwera pano kudzauza dziko la Malawi, kudzauza Malawi wonse kuti kuyambira pano fika pa chisankho cha 16 tichita bwanji, tiyenda ndiani, tikuyenda bwanji. Mutu wathu wankhani ukuti choyambirira tigwira ntchito ndiye tilandire ndalama, osati yambe tilandira ndalama ndiye tigwire ntchito. Chifukwa chikhalidwe cha dziko lathu lino kuti ndalama kaye ntchito pambuyo. Zimene zapangitsa dziko lathu li kusauka kosaukiratu. Kuyambira pa 23 December chaka cha 2023, maganizo mukuwaona kunowa ndi akuluakulu onse mukuwaona apawa anakhala pansi kufufuza kuti kodi dziko lathu likuvuta bwanji. Koma ndikutsina ni khutu zinayambira ku dziko la Tanzania mu chigawo cha Morogoro, chigawo cha Tanga, zinayambira ku dziko la Mozambique ku Mashishe ndi atati mpakati. Ndi ayatuta chisiza, ndi autonichirwa. Mwana opereka ati ndamene mukuona pano. Kumeneko 1981.
ndiye kuchoka pamenepo takhala tikuyenda kudzatsegula bungwe lija kuti Malawi Engagement Group maenga mchaka cha 2010 ndiye tayenda limodzi kumene madzatsegula Muvi Wachilungamo kumene tsopano amalawi monga akambira Secretary General munakhala pasi kuti nzeru izi sizakhale kungokhala pressure group takhala ni chipani chifukwa amalawi tinayo vote tikupatse pamene tinakhala chipani pa 23 December 2023 tidakhala okhudzidwa chifukwa ifeyo Malawi usidachita kumpeza Malawi wabadwa mwa ife ndipo magazi athu ndiye Malawi nchifukwa chake tili pano ndipo tidzakhalapo mpaka Malawi atamasuka sidakankhidwe koma chimene chinatipangitsa kuti kankhe nkuona anthu andale akusintha nkhope koma zochitika zawo zofanana chimodzimodzi osasintha kubwera boma ili mavuto katangale kubwera boma ili mavuto katangale njala ndiye ife dakankhidwa kuti tichite tikasinthe zimenezo poonetsetsa mmene zakhalira mdziko mwathu muno tazindikira kuti chimene chikuvuta dziko lathu sikuti sukulu mtundu kapena chimbado koma maganizidwe ndi amene ali mvuto dziko lathu lino timaganiza moperewera komanso sitimaganiza molikonda dzikoli nchifukwa chake tidati tikhazikitse ndondomeko yoti tiphunzitsane kusintha kaganizidwe kusintha maonedwe a zinthu kusintha mmene timazionera osati pa dziko poka ngakhale m'miyoyo yathu ya tsiku ndi tsiku m'mabanjamu ndiye tidakhazikitsa ndondomeko imene tidayamba chaka cha 2017 takhala tikuchita kuphunzitsa kumene kuti sinda maganizidwe tidakayambira ku St. Pius konkuno ku Blantyre kumene atatikaniza kukuhesi boma la DPP nthawiyo tidapita kwa achali chakatolika natipatsa mpata dali kumeneko tidayambira project imene kumeneko takhala tikuchita vuto la dziko lathu ndi mantha akusintha timaopa kusintha timachita mantha kusintha timafuna tizime pa time apo koma mphawi kuti pweteka zimenezi zatipangitsa kuti dzuke tindzutse wina aliyense asinthe maganizidwe ifeyo ndi dziko loti timakhulupirira kuti azisintha zokha kapena mulungu asintha ndikutsimikizireni mulungu sangasinthe chilichonse ngati ainu akeni simufuna kusintha fo yankho ya mulungu amati ndinde amen mufuna mudzipha mulungu sakutsutsa ndikufuna ndilemere mulemera mulungu satsutsa yankho ya mulungu inde amen pachifukwa icho tikhoza kusintha dzikoli tokha ndipo mulungu angovomereza ndikufuna tisauka melili lathuli chifukwa atsogoleri athu avomera kuti ndife osauka tidzikapempha kwa IMF tidzikapempha kwa World Bank lero ndife akapolo pachifukwa ichi vuto lathu mdziko muno ndi kusintha kaganizidwe chifukwa tili ndi nthaka mu Africa muno makamaka kunsi kwa Africa kuno nthaka yathu ndiya chonde ikhoza kutulutsa mbewu iliyonse ndi kumadyetsa pafupi Africa yense koma ifo chakusasina maganizidwe timane tumameti kulimira mundu mwemu ndi makaso ndalama zambiri ndi kumapita m'matumba mwa ife kuno tidziyendera magalimoto odula kosowa misewu kusowa nzeru ya kusintha kaganizidwe pachifukwa ichi kuyambira 2017 takhala tikuyendera Malawi ambiri ndipo panopa amene asintha kaganizidwe amene ali mamembers a revolution amphepo ya mkuntho iyi ndi anthu ochepera 3.5 million ndipo 1 million mwa anthu amene ndi amalawi amene ali maiko akunja dziko lonse lapansi okwana 2 million ndi ma-Africans amene si amalawi koma nawonso angosintha nawo ku Zambiako ku South Africa kufama amva nawo mukudziwa kuti timachita izi international sitichita Malawi mokha muno ndi amalawi anthu ambiri amu Africa muno nawo asintha nawo mdziko mwathu muno muli amalawi 2.5 million amene asintha kaganizidwe amene akanavota lero akanavotera boma limene lili kunoli tsoka tinalo ife lonena kuti malamulo a dziko lathu achisankho ndi tingane kuti onongeka si straight bwalo lake samalika